In the previous class, we have discussed about the object class. Object class विषय में discuss करते थे. Object class is the root of all the classes in the Java. माने गोटे class जेते बड़े inherit हवो. Okay, so by default it is inherit from the object class. हमें जेते गोटे class define करिवा, से class टा जदि काहाटो inherit हेइनी, invisibly से inherit हेइथिबो कोठी ना object class रो. ए ऑब्जेक्ट क्लास रे हमर दुईटा मेथड अछि गोटे होची इक्वल्स मेथड अनदर इज टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन द टू मेथड one is equals method another is two string method so what is the difference between equals method and equal operator first equals method it determine if the two references are identical or not माने हमें कहिबा सपोज where the Taj Mahal is present. So everybody is saying that in Agra it is present. तो गोटे आग्रा रो लोक को पचारिबा से कहबो एठी अछि ताजमहल ओडिसा रे गोटे लोक को ताको पचारिबा दे ताजमहल कोठी छि से कहबो आग्रा रे अछि both are giving the same reference but if you calculate the distance from Odisha to Agra and the person is present at Agra it is different equal operator it will check the information in both of the cases means you are giving a same reference your reference must be equal and your distance must be equal but equals method determine if the objects are equal but not necessarily identical objects are equal but it is not identical what is that माने हमर डिस्टेंस जदि भी इनइक्वल हुए से हमको ट्रू देखेबो किंतु इक्वल ऑपरेटर हमको फॉल्स देखेबो इट विल चेक द methods are equal it will check like you can say हमारा distance भी equal हबो and हमारा reference भी equal हबो equal method रे किंतु equals method चेक करिवो जदि हमारा reference टा equal न होउची जदि हमें ठीक जदि हमारा distance टा inequal होउची जदि हमें ठीक reference दउचे से हमको true return करिवो now where this equals method and equal operator is used okay and when it is showing you false I will show you just a minute okay so see that we just stop the screens here we store the value in the two way
suppose I store int value, int a is equals to 10, int b is equals to 10. When I write a equals to b, so it is showing you true as both value are equal. If I use the equals method, a dot equals b, it is also represent true. Now when I store this value through a reference, it is an integer value I have passed, then now I store the value in a reference. In reference means it is a wrapper class that we are using, integer. It is a wrapper class. Integer a equals to new integer. I pass here 10. Okay, so I pass here 10. Integer a equals to new integer. I just write here. I pass the integer value through a reference. Integer a equals to 10. Then integer b equals to new integer, then 10. So two value I am passing here. If I write here a dot equals b, so here also it is showing you true. If I write here a equals b, here also it is showing you true. Then where it is showing you false? It is showing you false in the case of string operator. String means the combination of character is called as a string. Suppose I store a hello. So hello is present in this array. H E L L O, hello. It is showing you index position 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, it is a index value I am storing. Okay, when you store the string value in a when you store the string, you store the information in the form of a array. Okay, all the character is present in the array. Now what is the difference here? Suppose I define a string a equals to hello, string b is equals to hello. String a is equals to hello, string b is equals to hello. Now when I write here a is equals to b, it is showing you true. When I write a dot equals b, then also it is showing you true here. In both equal operator it is showing you true, in equals method it is showing you true. Now I store this value in a reference.
string a equals to new string, then here I pass hello. Now string b equals to new string, here also I pass hello. Now if I write here a is equals to b, so it's showing you false, because when you store the string in the form of a reference, we're not storing the value directly, we store the value in the form of a reference. Reference means object. Okay, so here it is showing you true, here it is showing you false when you are using equals operator. But if I use here a dot equals method, a dot equals method b, then here it is showing you true. So only it is showing you false in the case of equal operator when you store the string in a form of a reference. When you store the string by using of equals method, it is showing you true here. Clear? मनीषा, शुभम, सर बुझेलन टिके आउथरे. अच्छा देख मुझे सब सेपरेट कर दूची देन बुझी हो. फास्ट मु नौची इंटीजर को, मु इंटीजर टा दीटा वे रे स्टोर करि परिबी. गोटे होची int a is equals to 10, it is a predefined data type. As Java is a object orientation concept, we pass this integer value in a object orientation class. Like I pass here integer class से store करि परिबे. Integer I equals to new integer. ना मु दीटा वे रे integer value store करि परिबे, either in the form of a variable or in the form of a reference. बुझेला? यस सर. अच्छा जितेबाला आम रेफरेन्स स्टोर करवा, रेफरेन्स इज डिफरेंट, किंतु इंटीजर रो किसी रेफरेन्स न थाए. तो इंटीजर जे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, तो ये मु पास करी केते 10. ये देख int a इक्वल्स टू 10 मुझे पास कली, int b इक्वल्स टू 10 पास करूँ. मु वेरिएबल वैल्यू स्टोर कली आउ एठी रेफरेन्स रे वैल्यू स्टोर कली सेम वैल्यू. जिते मु वेरिएबल वैल्यू स्टोर करी, इफ आई पास a is equals to b, एठी मते ट्रू शो करिवो. अब मुझे तो लिखी ए केस को निगम करूची, a डॉट इक्वल्स मेथड यूज करी b, कारण दीटा का इक्वल अच्छी, एठी भी मते ट्रू शो करिवो कारण दीटा का इक्वल. बुझियला? यस सर. एबे मु कोन करिवि, मु रेफरेंस को नेकी चेक करिवि. रेफरेंस मींस i आउ j को नेकी चेक करिवि. I is equals to j, then it is showing you true. I dot equals j, then also it is showing you true. ये दीटा मते ट्रू देखेला, एटा भी ट्रू देखेबो, एठी भी ट्रू देखेबो. एतार मु ऑब्जेक्ट स्टोर करूची, किंतु एबे मु आसी होची सर सर डबल इक्वल टू डॉट इक्वल टू विथ डिफरेंस कौन? किछि नहीं, ए दीटा का एका माने बोथ आर यूज फॉर इक्वालिटी, किंतु आमे डिफरेंस ता कोठी देखिबा. डिफरेंस ता देखिबा स्ट्रिंग रे. एबे देखो एटा बुझेला इंटीजर. यस सर. एबे मु स्ट्रिंग रे देखिबा हमर डिफरेंस ता कोन आसीबो.
तो स्ट्रिंग रे मु कोन करिवि दीटा वेरिएबल डिफाइन करूची गोटे होची string a equals to hello, string b equals to hello, string a is equals to hello, string b is equals to hello. एबे हमें चेक करिवा आ गोटे मु स्ट्रिंग पास करूची हमें ऑब्जेक्ट रे स्ट्रिंग स्टोर करिवा string I equals to new string hello, string j equals to new string hello. ए दीटा पास हला एबे मु कोन करिवि I प्रथमे a और b को नहीं देखुची a इक्वल्स टू b ऑपरेटर रे एठी ट्रू शो करिवो a डॉट इक्वल्स b एठी भी मते ट्रू शो करिवो सो बोथ ऑफ द केसेस रे मते एठी ट्रू शो कला बट मु जेबे रेफरेंस रे चेक करिवि एबे मु रेफरेंस रे चेक करूची जेतेबेले हमें हेलो स्टोर करूचे हेलो इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस इट इज स्टोर इन ए आरए एटा गोटे आरए रे स्टोर होउची एच ई एल एल ओ एटा गोटे आरए रे स्टोर होउची 0 1 2 3 एंड 4 एबे मु आको देखिबी केंदी स्टोर करूची मु लिखिबी a is equals to sorry I is equals to j a केस रे मते false देखिबो as because we store the string value in a reference so here value is same but the reference that is allocated in a memory is different so when I store the string value in a reference and check for equality it is showing you false बुझिला yes sir आउ जदि मु इक्वल मेथड रे चेक करिवि I डॉट इक्वल्स j एठी मते ट्रू शो करिवो इट्स शोइंग यू हियर ट्रू बुझिला yes sir मनीषा शुभम दिशा बुझिबैलो Yes, sir. Yes, sir. okay so now I show you in a programmatically
So I show it in okay, same thing. String A hello, string B hello. So we store the two value hello and hello, and I check with the equals method. When I check with the equals method, so what is the output check?
Okay, so it is showing you both are equal. Now I check these two value by using of equal operator. Now I use here, I give a comment to the equals method and use equal operator. Then both the cases it is showing you equal. Now I will check the program by using of string object. String A equals to new string hello, string B equals to new string hello. Now I check with the equal. Let's see. Then it is showing you not equals. So when I store in the form of a reference and check with equal operator, देखो इटा दीटा का समान था कि भी मते देखला not equals. Okay, but same program if I use here by using of equals method, it's showing you equals. बुझेला? Yes, sir. sir. J equality program. Okay, so in next class I will go with the other part. Okay, that is wrapper class and toString method. Okay, wrapper class is actually it is a part of the object orientation, means real object orientation, means why we call the Java as a object orientation. So that thing we coming to know in the next class, means how you represent all the value in the form of an object. Till now we store the value in a variable, but now we store the value in the form of an object. So that we will discuss in the next class. Okay, good night. Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir.